ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಖಾ. ನಾನೊಬ್ಬ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಕೋಚ್. ನನ್ನ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಈ 3 ದಿನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The best part in English Loka is mentor, that is Rekha ma'am. Rekha ma'am teaching skills, her methodology and what given course materials are awesome and genius. I'm very happy with this Loka ma'am actually. Before joining this, I wasn't able to make any sentences, but now I can speak. Now I have that confidence. I gained that confidence, and you inspired me a lot, ma'am. I am doing very good, and now in phone conversation, everything I will start in English. Hello, tell me what you want. Hello, how are you? Like that, I have started already. Before that, when phone rings, I have the fear inside me that if they start in English, what I do like that. Pardon, excuse me, please repeat like that. I'm asking. Now confidently, I will start the conversation. Yes, sir, what can I do for you? Like that, I'll speak and continuously I'm speaking, ma'am. That is because of you. I like your fluency and how the way of presenting the concept. So it's a wonderful and amazing, ma'am. And in earlier days, we couldn't speak English very fluently because we have some hesitations. So to speak, but I have some self-confidence. Credit goes to you, ma'am. ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ 18 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್.